swear in an interpreter for our next witness. We're going to ask the interpreter to come on up. Who? Thank you so much. You can just come up for me. The witness will be up here. If you could just listen to my clerk, please. I'd appreciate it. That are binding, on you and discharge duties and obligations of official interpreter. Yes, I do. This is Margaret Serrano, Serrano. I am an AOC-approved Spanish court interpreter. I'm sent to you on staff from the New Jersey AOC this morning. I do. Julia Vargas, VAR, GAS, staff interpreter for the IOC. Good morning, Your Honor. Great. Good morning to you both. Thank you. Ma'am, come over and take a seat. Señor, usted puede tomar asiento ahí en la silla. The interpreters are going to need to request if we could maybe get a chair because we need to stay close to each other when Sure. we're interpreting. I don't know if there's any place we could find a chair. You can have mine. I don't need to do that. That seems a little unnecessary. Your Honor. Need two, is that We just need one. one? I'll We take this normally one. have an active and a passive interpreter, and the passive one will sit in the chair. Wherever you need it. Thank you so much. Can you please stand? Put your left hand on the Bible. Raise your right hand. Mano izquierda en la Biblia, levantándose la mano derecha. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Sí. Yes. Can you state your full name for the record and spell your last name, please? Por favor, diga su nombre completo para las actas y luego hay que deletrear el apellido. Giselle Restrepo. Giselle Restrepo. R-E-S-T-R-E-P-O. R-E-S-T-R-E-P-O. Please, you can be seated and get yourself comfortable. Y puede ponerse cómodo. También le voy a pedir. The interpreter is just going to ask the witness to put these headphones on. Thank you so much. Los auriculares para escucharme mejor si están así. ¿Sí me escuchan así? Ahora sí. Si me dejan entender en algún momento que me ponga así. The interpreter just asked the witness to let her know if she is unable to hear or understand her at any time. Okay. And I would just ask for you to keep your voice up so everyone can hear you. Que hable en voz alta para que todo el mundo la pueda escuchar, ¿sí? You have to speak a response. Y cada respuesta tiene que ser verbal. Okay. Can you move a little forward? There's a microphone closer to you that will pick you up. La pantalla porque va a haber un micrófono que pueda agarrar su sonido. Thank you. Prosecutor. Thank you, Judge. Gracias. Good morning, Mr. Restrepo. Buenos días, señora Restrepo. Good morning. Mr. Restrepo, I want to take you back to the time frame of around November of 2018. Do you remember that time? Señora Restrepo, quiero que usted se fije mentalmente un poco atrás en el tiempo, al periodo de tiempo en noviembre de 2018. ¿Se acuerda de ese tiempo? Sí. Yes. Now, back in that time frame, did you know someone by the name of Paul Caneiro? En ese entonces usted conocía a una persona con el nombre de Paul Caneiro. Sí. Yes. Now, would it be fair to say that you and Paul Caneiro had a friendship? ¿Y sería justo decir que usted y Paul Caneiro tenían una amistad? Sí.
Yes. Now, do you recall where you first met Mr. Caneiro? ¿Usted se acuerda de dónde es que usted conoció por primera vez al señor Caneiro? En un restaurante en Asbury Park. At a restaurant in Ashbury Park. Now, I want to ask you if you recall the last time you actually were physically with Mr. Caneiro at a restaurant. Quiero pedirle a usted que se acuerde de la última vez que usted estuvo físicamente en un restaurante con el señor Paul Caneiro. Okay. Okay. When was the last time you shared a meal with Mr. Caneiro? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió una comida con el señor Paul Caneiro? Para un cumpleaños de mi hija. It was for a birthday of my daughter's. Now, for purposes of context, at some point on November 20th of 2018, were you made aware of a fire at Mr. Caneiro's home, Paul Caneiro's? Para dar contexto, en algún momento del 20 de enero del 2018, usted supo de un incendio en la casa de Paul Caneiro? Sí. Yes. Now, approximately how many days earlier from that fire did you have dinner for your daughter's birthday? Aproximadamente cuántos días antes del día de ese incendio fue cuando usted compartió la cena con Paul en el cumpleaños de su hija? 2-3 días antes. It was 2 or 3 days before. Okay. Now, the night before the fire at Paul Caneiro's house, did you communicate with him at all on the phone or through any sort of messaging? La noche antes del incendio en la casa de Paul Caneiro, ¿usted estuvo en comunicación con él por teléfono, por mensajes de algún tipo? No que me acuerde. No me recuerdo. Not as far as I recall. I don't remember that. Okay. Now, on the morning of November 20th of 2018, how did you learn about the fire at Paul Caneiro's house? En la mañana del 20 de noviembre del 2018, ¿cómo es que usted se enteró del incendio en la casa de Paul Caneiro? Él me mandó un texto bien corto dejándome saber que había un incendio en la casa de él. They sent me a very short text letting me know that there was a fire at his house. Okay. Now, I want to ask you about your friendship with Mr. Caneiro. Were there any points in time during that friendship that you and Mr. Caneiro went anywhere, like vacation-wise? Le quiero preguntar sobre su amistad con el señor Paul Caneiro. ¿En algún momento durante esa amistad hubo un momento cuando ustedes salieron a algún lado juntos, como de vacaciones, algo así? Sí. Yes. Where do you recall going? Según sus recuerdos, ¿a dónde fueron? Fuimos a Colombia. We went to Colombia. How many times did you go to Colombia? ¿Cuántas veces fueron a Colombia? 2 veces fuimos a Colombia. 2 times we went to Colombia. Okay. Can I ask you who paid for the trips to Colombia? Le puedo preguntar, ¿quién pagó los viajes a Colombia? Él pagó los viajes a Colombia. He paid the trips to Colombia. Now, do you recall where you lived back in November 2018? ¿Usted se acuerda de dónde vivía el 20 de noviembre de 2018? Ocean Township. Ocean Township. Recall if did you live in a house or an apartment or something else? ¿Usted vivía en una casa, un departamento o algo más? Apartamento. An apartment. Do you remember the name of the apartment complex?
¿Usted se acuerda del nombre de departamentos? Twinbrook, ¿No? Twinbrook. Twinbrook, Twin Brook Apartments? los departamentos Twinbrook. Sí. Yes. Do you remember, Ms. Restrepo, what your rent was there back in 2018? ¿Usted se acuerda, señora Restrepo, de cuánto pagaba en alquiler en el 2018? Como 1,300. It was like 1,300. Was there ever a time when Mr. Caneiro paid that rent or helped you with that rent? ¿Hubo un momento cuando el señor Caneiro le pagó ese alquiler o le ayudaba a pagar ese alquiler? No. No. Now, during the course of that friendship, was there ever a time when Mr. Caneiro helped your children or you or your children with any expenses? Durante el transcurso de su amistad, ¿hubo algún momento cuando el señor Caneiro le ayudó a sus hijos o le ayudó a usted a pagar los gastos de sus hijos? No. No. Was your daughter applying to colleges back in 2018? ¿Su hija estaba aplicando a universidades en el 2018? Sí. Yes. Did Mr. Caneiro ever provide any assistance with application fees? ¿El señor Caneiro en algún momento proporcionó asistencia o ayuda con los pagos de las aplicaciones o solicitudes? Él le regaló el dinero para aplicar a los colegios. He gifted her the money to apply for the colleges. Now, was there a point in time, I believe in approximately 2018, when you got a new car? Aproximadamente en el 2018, cuando usted consiguió un nuevo carro. Sí. Yes. Do you recall what kind of car it was? ¿Se acuerda de qué tipo de carro era? Sí. Yes. What kind of car was it? ¿Qué tipo de carro era? Audi. It was an Audi. Do you remember approximately what the monthly payment was for the Audi? ¿Usted se acuerda de aproximadamente cuánto era el pago mensual del Audi? No hice pagos de carro. I did not make car payments. Okay. Who made the car payments? ¿Quién quién pagaba los pagos cada mes? Paul. Paul. Now, was there ever a point in time in 2018 when Paul talked to you about any financial difficulty that he was having? ¿Hubo algún momento en el 2018 cuando Paul habló con usted sobre alguna dificultad financiera que él estuviera experimentando? No, nunca. No, never. Did Mr. Caneiro, did he ever reference the IRS? Señor Caneiro, ¿en algún momento hizo referencia al IRS? No, nunca. No, never. Okay. Was there ever a time when Mr. Caneiro used one of your credit cards? Hubo un momento cuando el señor Caneiro utilizó una de sus tarjetas de crédito de usted? Sí. Yes. Do you recall which credit card that was? ¿Se acuerda usted de cuál tarjeta que era? Una de Macy's. It was Macy's. Do you remember how much money was spent on your credit card by Mr. Caneiro? ¿Usted se acuerda de cuánto dinero fue que el señor Caneiro gastó en su tarjeta de crédito de usted? No. No. Do you recall if he reimbursed you for the amount of spending that he did on your credit card? ¿Usted se acuerda de que si el señor Caneiro le reembolsó a usted por el dinero que él gastó en su tarjeta de usted? No, yo la pagué. No, I hate it. Now, I want to ask you about whether or not you ever observed Mr. Caneiro and guns that he owned.
quiero preguntarle sobre si usted en algún momento observó al señor Caneiro con armas de fuego que eran en posesión de él. Sí, Yes. Where did you see these guns? ¿Dónde es que usted vio esas armas de fuego? él tenía una. He had one. Did he have one gun or more than one gun? If you know. Si es que usted lo sabe, él tenía uno o más que una arma de fuego. Yo creo que más. I think more than one. Okay. Did you ever shoot a gun with Mr. Caneiro? ¿Usted alguna vez disparó un arma de fuego con el señor Caneiro? Sí, Yes. Okay, and where was that? ¿Y dónde ocurrió eso? lugar donde va uno a practicar. It was like a place where one goes to practice. Like a shooting range? Would be accurate? Sería como una pista de práctica de armas de fuego, lo que decimos en inglés, shooting range. Sí, Yes. Did you do that once or more than once? ¿Ustedes hicieron eso una vez o más que una vez? una vez. One time. Now, you talked about going to Colombia twice with Mr. Caneiro. Did you ever go anywhere else in the United States with Mr. Caneiro? Usted mencionó ir 2 veces a Colombia con el señor Caneiro. ¿Usted alguna vez fue a otro lugar dentro de Estados Unidos con el señor Caneiro? Sí, Yes. Where did you go? ¿A dónde? Carolina del Norte, Las Vegas, Boston, North Nueva Carolina. York. Yeah. North Carolina, Las Vegas, Boston, New York. Yeah. Who paid for those trips? ¿Quién pagó esos viajes? Él. He did. Now, Ms. Restrepo, you talked about Paul Caneiro. Do you see that individual in court today? Señora Restrepo, usted ha hablado sobre Paul Caneiro. ¿Usted ve a esta persona, la misma persona aquí presente hoy? Sí. Yes. Would you point him out for us? ¿Usted nos puede indicar quién es? Identifies the defendant. Ella ha identificado al acusado. Well, the state has no further questions. El Estado no tiene más preguntas en este momento. The interpreters will briefly switch. Thank you. Ross? Buenos días, señora Restrepo. Buenos días. Good morning. I just have a few questions. Solo le voy a hacer unas preguntas. So, other than the trips that were mentioned, the car, and the college application fees, fair to say that you supported yourself? Aparte de los viajes que mencionó, el carro, las tarifas para presentar la solicitud de una universidad, ¿es justo decir que usted sola se mantenía? 100%. 100%. And you mentioned that you paid your own rent, correct? Y mencionó que usted pagaba su propio alquiler, ¿correcto? Correcto. Correct. Was there one time when Mr. Caneiro helped you with your rent, but then you paid him back? ¿Hubo alguna ocasión donde el señor Caneiro le pagó el alquiler, pero luego usted se lo pagó de vuelta? Correcto. Correct. And Colombia, that's where you're from. ¿Y usted es de Colombia? Soy colombiana. I'm Colombian. So when you went to Colombia, you were visiting family, Entonces, cuando fue a Colombia, ¿estaba visitando a la familia? Sí. Yes. and the prosecutor said, asked you to agree that you and Paul were friends. Is it fair to say best friends?
Y el fiscal le preguntó, le pidió si estaba usted de acuerdo con que usted y Paul eran amigos, pero ¿es justo decir que eran mejor amigos? Sí. Yes. And during the time that you knew Paul, was he always very nice and supportive of you? Y por el tiempo que conocía a Paul, él siempre le fue amable, cariñoso. Sí. Yes. He was there for you as a friend. Le apoyaba como amigos. Todo el tiempo. All the time. And he helped with tutor you with your English as well? Y también le ayudaba, le enseñaba el inglés. Fue una parte muy importante para que yo mejorara y practicara. He was a very important part for me to improve and practice. And would you agree that Mr. Caneiro, would you describe him as very smart? ¿Y está de acuerdo o describiría al señor Caneiro como alguien muy inteligente? Él es muy inteligente. He is very smart. And since you knew Paul well, are you familiar with the fact that Paul was very close with his brother Keith? Y entonces, como conocía tanto a Paul, ¿usted sabía que él era muy cercano a su hermano Keith? Eran cercanos. They were close. And was Paul close with Keith's family as well, like the kids, Jesse and Sophia? Y Paul también era apegado a los hijos de Keith, Justy y Sofía. Sí. Yes. To your knowledge, did they spend a lot of holidays together? A lo que usted sabe, ellos pasaron los días feriados juntos. Sí. Yes. And did Paul speak very highly of Keith? Y Paul hablaba bien sobre Keith. Siempre. Always. And to this, you don't have any bad things to say about Paul, right? Usted no tiene nada malo que decir de Paul, ¿verdad? No. No. And lastly, the prosecutor asked you about Paul owning multiple guns. Y por último, el fiscal le había preguntado sobre Paul teniendo varias armas de fuego. Was that normal to you? ¿Eso le parecía normal? Sí. Yes. And was it ever anything abnormal or unusual? ¿Era alguna vez algo inusual o fuera de lo normal? No. No. Is it fair to say that Paul owned guns, liked guns, and you didn't really think much of it? Entonces es justo decir que Paul poseía de armas de fuego, le gustaban las armas de fuego y usted no pensó más allá de eso. Pienso que era un hobby. I think it was a hobby. Thank you. No more questions. Redirect. Un interrogatorio. Mr. Restrepo, did you ever meet Keith Caneiro? Señora Restrepo, ¿usted conoció alguna vez a Keith Caneiro? Nunca. Never. Did you ever see Paul Caneiro and Keith Caneiro interact then? Entonces, ¿alguna vez vio a Paul Caneiro y Keith Caneiro interactuar? Solamente cuando estábamos juntos y habían llamadas. Only when we were together and there were phone calls. No further. Recross. You never met Keith, but Paul talked about Keith. Objection, Judge. Seriously. There's no statement, Judge. It's just I'll have this question. ¿Cuál fue la pregunta? What was the question? even though you never met Keith,
Paul did talk about Keith, right? Aunque usted nunca conoció a Keith, Paul hablaba de Keith, ¿verdad? Por supuesto. Of course. Gracias. You can step down. Thank you very much to the interpreters. We very much appreciate your time. Thank you, Your Honor. All right.